இப்போ நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஹாப் தெர்மலோட கல்குலேஷன் பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. லாஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம். பர்பஸ் ஆஃப் கூலிங் லோடு கல்குலேஷன், அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் லோடு, இன்டர்னல் லோடு, சென்சிபிள் லோட், லேட்டன்ட் லோட், யூ ஃபேக்டர் இருக்குது, ஆர் ஃபேக்டர், அப்புறம் வந்து என்வலப் லோட், ஆக்குபென்சி லோட், லைட்டிங் லோட், எக்யூப்மெண்ட் லோட், இன்ஃபில்ட்ரேஷன், வென்டிலேஷன், பைபாஸ் ஃபேக்டர். அதை வச்சு நம்ம தெர்மல் லோடு கல்குலேஷன் பண்ண போகிறோம். இதுதான் லாஸ்ட் டைம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ஆக்சுவலாக இந்த மெத்தட் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் நம்ம ஆஸ்ட்ரே ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து வருது. ஓகே, ஸோ இதை வந்து ஒரு ஆஸ்ட்ரே ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி 2009 ஆஸ்ட்ரே ஹேண்ட்புக் ஃபண்டமெண்டல். ஸோ இந்த ஃபண்டமெண்டல் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க, ஃபுல் ப்ரொசீஜர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க, எப்படி ஒரு தெர்மல் லோடு ஹீட் லோடு கல்குலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ பேசிக்கலாக வந்து இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி தெர் இஸ் ஈக்குவேஷன் Q டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு Q சென்சிபிள் பிளஸ் Q லேட்டன்ட். கிளியரா? இதுதான் ஈக்குவேஷன். கிளியரா? Qன்றது Q டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு Q சென்சிபிள் பிளஸ் Q லேட்டன்ட். ஓகே, இப்போ நீங்க லாஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்த்திருப்பீங்க. வீடியோல வந்து நம்ம வந்து amount of heat amount of heat. Okay, it can be in kilowatt or it can be in BTU per hour. Okay, so that is a heat, total heat. இப்போ ஒரு ரூம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ரூம்ல வந்து நம்ம எவ்வளவு ஹீட் இருக்கிறத கால்குலேட் பண்ண போறோம். அதை கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்தாப்புல உள்ள ஏர் கண்டிஷனிங் மிஷின் நம்ம வந்து we can size it கரெக்டா. இப்போ ஒரு கிலோவாட் ஹீட் இருக்கு அப்படின்னா you are going to size it for 1 kilowatt ஏர் கண்டிஷனிங் மிஷின். ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு பர்சனுக்கு வந்து எவ்வளவு வாட்டர் தேவைப்படுது பெர் டே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க ஸ்டாண்டர்ட் பாத்தீங்கன்னா they will say that 60 to 80 liters per day per person. கரெக்டா? அதான் நம்மளோட பம்பிங் கோட் சொல்லுது. ஓகே, ஸோ அது தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா யூ கேன் சப்ளை த வாட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் சிமிலர்லி ஃபார் த HVAC சிஸ்டம். இஃப் யூ நோ த டோட்டல் லோட், ஓகே, லைக் இந்த பர்டிகுலர் பில்டிங்ல வந்து எவ்வளோ ஹீட் இருக்கு அப்படின்ற கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா then it is very easy to size the machine. Okay, so now what is the total load? Total load is subdivided into sensible plus latent load. Okay, so sensible load ன்றது வந்து last time சொல்லிருக்கேன், it is related to the heat, only about the heat. It can be cooling or heating. Okay, it is about temperature based. Sensible அப்படின்னு சொல்லும்போது. Okay, so ஒரு psychometric chart எடுத்தீங்க அப்படின்னா when you take the கொஞ்சம் zoom out பண்ணுங்களேன், கொஞ்சம் zoom out பண்ணுங்க. yeah, okay done. okay done. okay, so இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் Q டோட்டல் அப்படின்றது வந்து ஒரு சென்சிபிள் லோட் பிளஸ் லேட்டன்ட் லோட். ஸோ அகைன் சென்சிபிள் லோட் இஸ் சப்டிவைடட் இன்டு தெர் ஆர் மெனி சென்சிபிள் லோட் இருக்கு, தெர் ஆர் மெனி லேட்டன்ட் லோட் இருக்கு. ஓகே, as I said last week, there are external load and internal load. External loadலயே there are some sensible load, there are some latent load. Internally பார்த்தீங்கன்னா there are some sensible load and latent load. Okay, so இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஈக்குவேஷன். Q sensible is nothing but CS Q delta T. Okay, Q latent is nothing but CL Q delta W. Okay, Q total is nothing but CT Q delta H. So இதான் ஈக்குவேஷன். இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ரொம்ப பேசிக் ஈக்குவேஷன். Without knowing you cannot proceed further. Okay, அந்த மாதிரி. Okay, so you can see there are some definition கொடுத்திருக்காங்க. Q sensible-னா QS-னா என்னது? Sensible latent heat transfer rate. CS-ன்றது air sensible heat factor. CL-ன்றது வந்து air latent heat factor. CT-ன்றது பார்த்தீங்கன்னா air total heat factor. இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து you can see delta T is nothing but temperature difference across process. Delta W air humidity ratio difference across process. Delta H வந்து பார்த்தீங்கன்னா air enthalpy difference across process. Okay, so இது the basic equation. Okay, so இப்போ வந்து ஒரு I will take one small example. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைட்லைன் இருக்கு, ஈவன் ஃப்ரம் இன்டர்நெட்ல இருந்து எடுத்ததும். ஓகே, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் HVAC load calculation? HVAC load calculation is a mathematical process for measuring several aspects of building in order to determine the best size, application and style of HVAC system. Okay, the purpose is to ensure energy efficiency while also maximizing comfort. ஸோ இது வந்து ஒரு பில்டிங் வந்து நம்ம ஹீட் லோடு கால்குலேஷன் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ப்ரொசீஜர். ஓகே, என்னெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணணும் ஒரு ஹீட் லோடு கால்குலேஷனோ இல்லை ஒரு கூலிங் லோடு கால்குலேஷனோ பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் த பில்டிங் டீடைல்டு லே அவுட். ஓகே, ஸோ ஒரு 1 bedroom இல்லை 2 bedroom, எவ்வளோ விண்டோ இருக்குது, எவ்வளோ ஃப்ளோர் ஏரியா, எவ்வளோ ரூஃப் ஏரியா, எல்லாமே வந்து யூ கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் த பில்டிங் டீடைல்டு லே அவுட். Then there is a building orientation. Then you can see the ambient condition. இந்த ambient condition வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க லாஸ்ட் வீக் அந்த வீடியோவில், latitude and longitude ஒரு வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம ஒரு ஹாப் தெர்மலோட கால்குலேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஆஸ்க் யூ latitude longitude. எது கேட்குது? இட் வில் ஷோ யூ த எர்த் லொகேஷன். ஒரு நம்ம குளோபல் இருக்கு, நம்ம குளோப் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்க்கு ஒரு
லொகேஷன்ல ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கு, லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, தட் வில் இட் வில் டேக் ஹாப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலா இட் வில் டேக் ஃப்ரம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் ஆஸ்ட்ரே. Similarly, if you go to India, you have a separate coordinates. Okay, latitude and longitude. If you come to UAE, you have a separate latitude, longitude. Okay, so otherwise it will take the ambient condition. Okay, because different locations have a different temperature. So for that purpose only, we are using the latitude, longitude. Okay, then you have a use of space. Then physical dimension. Use of space. Now, what is the purpose? Residential, kitchen, or office building. Okay, physical dimension of the space. Then indoor design condition. In the design condition, we design பண்ண போறோம். For example, sometimes they may need 24 degrees Celsius. Sometimes they need 22 degrees Celsius. So அது thermal comfort. Okay, அது based on ASHRAE condition. What is the temperature suitable for the human to get comfort? Okay, so that is the indoor design condition. Then filtration level required. What is the filtration? Depends upon the area by area. Okay. Then you have a glass area exposed to sun. ஒரு building இருக்கு அப்படின்னா, okay, you have a floor, then you have a roof, you have a around the wall, then you have a window, then you may have a door. Okay, so இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா glass area exposed to sun. இந்த எவ்வளோ ஏரியா வந்து exposed to outside. Then occupancy. Insideல என்ன occupancy இருக்காங்க, எவ்வளோ number of people இருக்காங்க, lighting load, equipment load, then you have a fresh air requirement. இது எல்லாமே வந்து very important to consider cooling load calculation. Okay. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் வந்து you have a different application, residential, commercial, industrial, many applications இருக்கு. Okay. So air conditioning load is to provide the basis of selecting the air conditioning equipment. Okay, once you know the load, then you can able to select the air conditioning. Okay, then it is based on the peak month, peak day, peak time of the year, whatever we are doing the calculation. Okay, the design load is divided into external load and internal load. This is nothing but outer load and indoor load. Okay, so outer load we have seen last week as well. Okay, like there is a sun from external weather. Okay, through the wall to roof, the heat comes through the wall, through the roof, through the floor. Okay, through the window. இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா it is a external heat. Okay, then infiltration air from windows and doors. Okay, then indoor load பார்த்தீங்கன்னா you have a people, lighting, appliances or any miscellaneous. Okay, you can see some of the example here. Okay, so here you can see the heat transfer. The heat will be transferred through the roof, through the partition wall, through the light, through the people, through the infiltration. Infiltration means there is a gap between the window glass to the wall, there is a gap, or maybe through the wall also having a leakage. Okay, so then there is a floor. Okay, so all the heat coming from outside to inside. So here, what is the heat you are going to calculate? So the heat gained from outdoor through roof, exterior wall, skylight and windows. Okay, then you have a solar radiation heat gain, conduction heat gain from adjoining spaces through ceiling, interior, partition walls and floors. Then internal heat gain due to people, light, appliances and equipment in the space. Okay, so this is the basic equation. That equation from there only, that Q equal to mcb delta T, the same equation. You can see that for the heat transfer through the different material, that is Q equal to UA delta T. The last week வந்து நான் ஒரு வீடியோவில் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஒரு வீடியோ இருக்கும், அதை பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரியல எனக்கு. அந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக பாருங்க. Don't miss that video because that video will tell you that how this equation calculated, like Q equal to UA delta T, how it arrived. Okay, so U is nothing but your overall heat transfer coefficient. Okay, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சொல்றேன், ஒரு வால் இருக்கு. Okay, this is the internal space and this is the external space. Okay, so whenever the heat transfer from outside to inside through the material. Okay, so each and every material having a resistance. Okay, if you talk about concrete, it is very thick material, so your heat transfer will be very less. If you talk about very partition, like a small thin partition, your heat transfer will be more. So whatever the heat transfer coefficient value depends upon the material type. Okay, if it is a thin material, it is easy, the heat can transfer easily. Okay, that means less resistance. Okay, if you have very thick material, then your resistance will be very high, so your U value will be lesser. So U is nothing but U is nothing but 1 by R. Okay, so the more the resistance, your U value will lesser. Okay, then this is the area of the wall. Then you have a delta T. What is the delta T? Outside temperature to inside temperature. Outside temperature in Dubai, say for example 46 degrees Celsius. Inside I want 24 degrees Celsius. So how much temperature you have to reduce? From 46 to 24. So that is the delta T. Okay, that is the temperature difference. So if you apply this equation, you will get what is the heat transfer through the wall.
Okay, if you know the roof, for example, you have a floor, you have a roof. Okay, so how much heat will be transferred through the roof? There is a material. That material having a U value. And what is the area? This is the area. And what is the temperature difference? Outside to inside. Outside 46 and inside 24. So this is the way to find out heat through the wall or roof or floor. Okay, so that is தனித்தனியா given. பண்ணுமா? Yeah, வால்னா each, தனியா yeah, இருக்கணும். everything you have to do it separate, but it is very simple in the HAP thermal load. When you start with the software, it is very easy. Okay, but I'm explaining you the basic concept. So when you work in the HAP software, it is very easy. Okay, okay. Here also there is an equation. If you go through the fundamental, okay, you will find that equation here. Okay, you will find that equation here. See, the summary of heat loading example calculation. This is exterior wall above grade. Q equal to UA delta T. This is a temperature difference. Similarly, for the partition wall, walls, floor below grade, above grade, everything, all the equation is here. Okay. So this equation, I will share it. Keep in your mind. I'm sharing this one in the group. Okay, so here you will find out each and every equation. This is based on the ASTRAE only, whatever we are doing, the total sensible load. Okay, so you understand this equation. Q equal to UA delta T. U is nothing but resistance through the material. A is the area of the material, yeah, the wall or floor or roof. The temperature delta T is the temperature difference between outdoor to indoor. Okay, so this equation is based on the ASTRAE for each and every material. ஸோ Clear நம்ம out? ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஃபுல் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எடுக்கிறோம். ஒரு ஒரு வால்லேருந்து ஃப்ளோர்லேருந்து உள்ள ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எடுத்துட்டு நம்ம எதை டிரைவ் பண்ணுறதுக்காண்டி இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ? Total heat. அதான் இங்க சொன்னேன் இல்லையா? See what I said here. If you go to this equation, okay, if you go to this equation, you have a Q total is nothing but Q sensible plus Q latent load. Okay, எதுக்கு நம்ம இதை derive பண்றோம் அப்படின்றது I will tell you one more example. Okay, okay, I cannot draw here. I will draw here. Okay, okay, நீங்க FC schedule பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா? இல்லை, இன்னும் பார்க்கல. ஓகே, எஃப்சி ஷெட்யூல் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க. எஃப்சின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேன் கால் யூனிட், ஒரு ஏசி யூனிட். ஓகே, எக்ஸாம்பிளுக்கு எஃப்சியூ. இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் அ டோட்டல் ஏர் ஃப்ளோ ரேட். ஓகே, தென் யூ ஹேவ் அ டோட்டல் கூலிங் லோட். ஓகே, டோட்டல் சென்சிபிள் லோட். ஓகே, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஆன் காயில் டெம்பரேச்சர், ஏர் ஆஃப் காயில் டெம்பரேச்சர். ஓகே, ஐ திங்க் பெட்டர் ஐ வில் டைப் இட் ஹியர் ஸோ தட் யூ வில் நாட் ஃபர்கெட். ஓகே, இப்போ நான் எழுத ஒரு ஃபேன் கால் யூனிட் இருக்கு அப்படின்னா அது என்ன இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏர் ஃப்ளோ ரேட். ஓகே, செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் கூலிங் லோட். தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சிபிள் லோட். ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டன்ட் லோட். ஃபிஃப்த் வந்து ஏர் ஆன் காயில் டெம்பரேச்சர். சிக்ஸ்த் வந்து ஏர் ஆஃப் காயில் டெம்பரேச்சர். செவன்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்டு வாட்டர் ஃப்ளோ ரேட். ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரூம் இருக்கு. ஓகே, யூ ஹாவ் ஒன் ஹால். இந்த ஹாலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஹீட் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ண போறீங்க. ஹீட் கால்குலேட் பண்ணிட்டு யூ ஆர் கோயிங் டு சப்ளை ஒன் வித் ஒரு ஏசி எக்யூப்மெண்ட். ஓகே, இதில் போய் நீங்கள் ஒரு கூலிங் எக்யூப்மெண்ட் வச்சு இந்த ரூம் வந்து கூல் பண்ணுறீங்க. ஓகே, கூல் பண்ணும்போது இந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் எவ்வளவு கெப்பாசிட்டி இந்த எக்யூப்மெண்ட். பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு பர்ச்சேஸ். ஒரு ஷாப்பில் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க. ஐ வாண்ட் 1 TR மெஷின் ஆர் 2 TR மெஷின், 3 TR மெஷின் அப்படின்ற என்ன பேஸில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க. யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் த ஹீட் இன்சைட். ஓகே, இப்போ இந்த ஹீட்ன்றது என்ன ஹீட்லாம் இருக்கு, தட் இஸ் வாட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் லாஸ்ட் டைம். யூ ஹேவ் அ 2 type of heat. One is a sensible heat, one is a latent heat. Okay, so sensible heat also subdivided into 2 types. One is the external load, internal load. The external load inறது பார்த்தீங்கன்னா as I said, there is a ventilation or you can say outside sun இருக்கு, ambient condition இருக்கு, through the infiltration or through the outside to inside, through the wall, through the floor, through the roof.
The heat வந்து எல்லாமே transfer from outside to inside. Okay, that is the external load. Then internal load is பார்த்தீங்கன்னா you have a heat inside, like as I said before, you have a heat from light, people, appliance இருக்கு. So there is internal heat. Then you have external heat. So heat தான் நீங்க calculate பண்றீங்க first. If you calculate all the heat, then you can go and buy the machine. Correct? So the heat calculate பண்றதுக்கு என்ன equation? This is the equation. Q total is nothing but Q sensible load plus Q latent load. Okay, sensible load பேசுறீங்க அப்படின்னா it is a dry air. It will talk about temperature only. It is a cooling or heating. Okay, when you talk about latent load அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is the amount of moisture content in the air. Moisture content அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா when you are inside the room, okay, you feel like comfortable because your air is mixed with of like a dry particle plus water vapor. Okay, if it is very dry அப்படின்னு என்ன ஆகும், உங்களோட ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ரேஷாக இருக்கும். you might have feel sometime very ரொம்ப dry skin ரொம்ப ஏர் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா you feel like a very ரொம்ப you feel like a very rash. Okay, if the humidity is very high, what will happen, you will feel like humidity. Okay, இப்போ நீங்கள் வெளியே போகும்போது பார்த்துருப்பீங்க, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கிச்சன் ஒரு ஓப்பன் கிச்சனில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப குக் பண்ணிட்டு வாங்கன்னா யூ ஃபீல் லைக் ரொம்ப ஸ்வெட்டிங்காக ஃபீல் பண்ணுவீங்க பிகாஸ் இட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் மாய்ஸ்சர். Okay, so that is you have to balance. So that is based on ASHRAE condition. For the human comfort 24 degrees Celsius 50% RH. Okay, so அப்போ அவுட் சைட் கண்டிஷன் என்ன இருக்கு, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு துபாயில் எடுத்துட்டீங்கன்னா 46 டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் அவுட் சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30% RH இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த 46 டிகிரி செல்சியஸ் 30% RH வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு ட்ரீட் த ஏர் டு பிரிங் இட் டவுன் டு 24 டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் 50% RH. இதுதான் நான் பண்ண போகிறோம். இதை எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ண போகிறோம்? த்ரூ த ஃபேன் கால் யூனிட். Okay, so through the fan coil unit you are going to treat. Okay, so இந்த fan coil unit என்ன வேணும், you need an air flow rate. எவ்வளவு air இருந்தா it can cool. Okay, also you need a chilled water flow rate because you have to cool the coil. You have to cool that the on coil to off coil. Okay, அப்போ air on coil இருந்து என்ன டெம்பரேச்சர்ல என்டர் ஆகுது, என்ன டெம்பரேச்சர் லீவ் ஆகுது அப்படின்றத தான் நம்ம ஸ்டடி பண்ண போறோம். Okay, there is a two type of load. One is a latent load, another one sensible load. So when you add together you will get total cooling load. Okay, so this is the equation. So Q total is nothing but Q sensible plus Q latent. Q sensible CS Q delta T. CS is air sensible heat factor, that is a value 1.23. C latent 3010 at sea level. C total is nothing but air total heat transfer. So this is what we calculate பண்ண போறோம். இது calculate பண்றதுக்கு என்ன procedure? You have a different procedures. So you are going to calculate the heat through the wall or roof. So what is the equation? Q equal to UA delta T. So that is based on the ASHRAE condition. So that is based on ASHRAE. Okay, this is the equation. So U under another, it's a overall heat transfer coefficient. எவ்வளவு heat வந்து it can pass through that material. If the material is thin material, the heat can easily pass through because there is less resistance. If the material is very heavy, thick material, then heat cannot pass easily. So you have more resistance. So this value depends upon the material what you are using. Okay, if you have brick wall, different U value. If you are using concrete, different U value. If you are using partition, so suppose height la pathina partition ukandirupinga. Okay, so that partition have a different U value. Then area, how much area? Say for example, இப்போ ஒரு room இருக்கு அப்படின்னா எவ்வளவு area the heat வந்து it passing through the wall. So that area you are calculating. Okay, then the delta T is a temperature difference between outside to inside. For example, outside 46 and inside 24. So by using this equation, you can calculate this Q. Clear up. Similarly, for the gas load வந்து பார்த்தீங்கன்னா Q equal to area into sensible shading coefficient multiplied by sensible cooling load factor. Okay, so you apply this value, you will get this equation. Now, we will do one example calculation, but I will explain further how to do the calculations. So you will get idea. Okay, so the heat load calculation is a summation of solar heat gain through the wall, floor, and roof. We studied the equation. Then solar heat gain through the glass window. Okay, then you are going to calculate the sensible heat load, latent heat load, and total heat load. Then you are going to calculate sensible heat factor. Then you are going to calculate the airflow rate. Okay, so you are going to sum all this one. So here you can see one example here. Okay, Q equal to through the wall and the floor. You will take the wall, the condition of the wall, west partition, north exposed, south partition, floor. What is the area? What is the temperature difference? What is the U value? Then using that calculation, you will get total heat in BTU per hour.
ஓகே, புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு சத்தப்? ஓகேங்க, புரியுது. ஓகே, இப்போ Okay. Yeah, see, this is just basic. You are going to start now, so maybe you feel difficult for you, but after some time, after doing many exercise, it will be very simple. Okay, it's the very simple formula. Q equal to UA delta T. U is nothing but heat transfer through the material. A is nothing but area, and delta T is nothing but temperature difference. Apply this equation, you will get the formula. You will get the total BT per hour. Okay. So similarly here for the different wall, you have a different wall. So you take different table, then you are going to calculate for glass area nothing but shading coefficient multiplied by cooling factor. Apply that value, you will get the value here. Okay, then you are going to calculate the sensible load. What is the equation? CFM multiplied by delta T multiplied by bypass factor multiplied by 1.08. This is the equation, the same equation whatever we have seen here, the same equation it's explained here. Internal load, number of people multiplied by sensible heat gain, you will calculate the number of people. Internal load, total area, lighting load multiplied by 3.4, you will get total BT per hour. Equipment load, number of equipment multiplied by equipment load multiplied by 3.4 to convert the unit from one unit to another unit, watts to BT per hour. So this is the BT per hour. So the total sensible heat load, sensible, you know what is sensible, equipment, light, internal. Okay, so add all things, you will get total BT per hour. Clear? Okay, done. Okay, then similarly for the latent load is another outside here, vent filtration, outside land varadu latent load. Then you have a latent and internal heat load for a human, number of people, because human have a sensible and latent. Okay, then you add together, you will get total latent load. So what is the total load? 578 BT per hour. Okay, then you are going to calculate the total load, summation of total load, sensible load plus latent load. Okay, simple ஆ உங்களுக்கு எப்படி டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் பண்றீங்களா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்? இல்ல ஈக்குவேஷன்லாம் சிம்பிளா தான் இருக்கு, பட் இதெல்லாம் எதனா டிரைவ் பண்ணி என்ன கடைசில ரிசல்ட் வரும்னு அந்த எஸ் அத நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். ஓகே, ஓகேங்களா? சோ இது இத படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி if you go to my syllabus, okay, you have a psychometric design. ஓகே, இப்போ நீங்க இந்த ஒரு எக்ஸல் ஷீட் அனுப்பிச்ச உங்களுக்கு, இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல ஒரு 20 வீடியோ இருக்கும், கம்ப்ளீட்டா பாருங்க, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பாருங்க, ஜஸ்ட் லைக் வீடியோ மாதிரி பார்க்காதீங்க, ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன சொல்றாங்க வர்றாங்க அப்படின்றத. ஓகே, பொறுமையா தான் பார்க்கறோம் நீ ஒரு see that is why exercise, see it is not a quick way to learn. Okay, you have to see the video. Maybe sometime see starting people sometime they pay பண்ணுவாங்க, pay பண்ணிட்டு they want to finish fast, but after some time they will understand, okay, it need a lot of time effort அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ மேபி இட்ஸ் நாட் ரெக்வயர்டு வீக்லி கிளாஸ் கூட. ஓகே, பட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வீக் ஆர் நெக்ஸ்ட் டைம் வென் யூ நீட் அ கிளாஸ், தென் ரெக்வஸ்ட் ஃபார் மீ த கிளாஸ், தென் வி கேன் டிஸ்கஸ். ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அந்த 20 வீடியோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பாருங்க. ஓகே, தென் ஐ எம் கோயிங் டு சென்ட் அனதர் ஒன், ஒரு 10 வீடியோஸ் அனுப்ப போறேன். ஓகே, தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு சைக்கோமெட்ரிக் சார்ட். அந்த ஃபுல் வீடியோ பார்த்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வீடியோ, அகைன் அண்ட் அகைன் வாட்ச் த வீடியோ. ஓகே, இப்போ யூடியூப்ல பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் ரிலேட்டட் வீடியோஸ். நான் ஒரு வீடியோ அனுப்பிச்சிருப்பேன், அதை பார்த்துருப்பீங்க, பார்த்துட்டு யூ மே சைட் யூ வில் ஃபைண்ட் சம் ரிலேட்டட் வீடியோ. இந்த மாதிரி வீடியோ கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டே இருங்க. ஓகே, பார்க்க உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். ஓகே, ஸோ இதுதான் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்க, கிளியருங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் சைக்கோமெட்ரிக் டிசைன். சைக்கோமெட்ரிக் டிசைன்றது ஒரு சிம்பிளா உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்போ நம்ம கொடுக்குறது ஒரு ஜஸ்ட் சாம்பிள் தான். ஓகே, பட் நீங்க படிக்கிறது நிறைய இருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சைக்கோமெட்ரிக் சார்ட் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா, I will open one small ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரியரோட ஹேண்ட் புக். இது கேரியர்ல சைக்கோமெட்ரிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஐ திங்க் இட்ஸ் somebody sometime very 100 years or 200 years back, I think. Okay, so he invented psychometrics. Okay, இப்போ எதுக்கு சைக்கோமெட்ரிக்ஸ்ன்றதை they explain here is a study of thermodynamic properties. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் சென்சிபிள் லோடு பார்த்தோம், லேட்டன்ட் லோடு பார்த்தோம், டோட்டல் லோடு பார்த்தோம், என்னென்ன ஹீட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். பட் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண போறோம்? we are going to study what is the air. Okay, so airனால உங்களுக்கு தெரியும், it's mixture of nitrogen, oxygen, that is a basic. Okay, then airல பார்த்தீங்கன்னாலே you will find drier and water vapor. இப்போ நீங்க வெளியில போறீங்க அப்படின்னாலே you will feel sometime humidity or you feel sometime dry,
or you feel sometimes comfort. Okay, இப்போ ஈவினிங் போகிறோம்னா கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறோம். எதுக்கு? Because the dry amount and the water vapor is in correct mixture. Okay, if it is less, you feel rash. If it is more, you feel like sweating, or you feel like very humid, or you feel like very high, uncomfortable feel பண்ணுவீங்க. Okay, so that is the mixture of dry air and water vapor. Okay, then you can study, see here, as we said, outdoor air வந்து எங்க இருந்து வருது? Okay, this from outside air. Okay, you have a humidity source. Humidity வந்து எங்க இருந்து வருது? From the water vapor, from the ocean ல இருந்து வருது. Sweating, some cooking machine ல இருந்தோ, இல்லை வாட்டர்ல இருந்தோ, இல்லை ஒரு 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 people exercise பண்ணும்போது you will get a humidity. Okay, okay, இன்னொரு very important, very understand பண்ணிக்கங்க. Temperature and pressure is always related. Okay, when the pressure goes high, temperature will go high. Okay, when the temperature goes low, the pressure will go low. Okay, so this is also one of the very basic parameter for HVAC. Okay, okay, you will find dry air, wet air. Okay, sometime during summer you feel air very dry, and winter wet, you will feel air very like with correct properties of amount of water vapor in the air. Okay, okay, then the building the psychometric chart. So psychometric chart நீங்க படிக்கணும் in future ல. Okay, so how to read the psychometric chart? இதுதான் psychometric chart. இதுல வந்து எப்படி dry bulb temperature ரீட் பண்றோம். Okay, so then you have wet bulb temperature. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா wet bulb temperature line. இது எப்படி ரீட் பண்ணணும்? Okay, next வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப dry bulb wet bulbனா என்னன்னு அந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சிருக்கும். இது எப்படி yeah dry bulb ன்றது பாத்தீங்கன்னா just if you go outside, you measure with thermometer. ஓகே, அது புரிஞ்சிச்சு. இதுல எப்படி ரீட் பண்றதுன்னா ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. அந்த I gave you that module last time. என்ன மாடல் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு? மாடல் 1 2 3 5 வரை கொடுத்திருக்கேன். அப்படிதானா? 5 வரைக்கும் கொடுத்திருக்கீங்க. ஓகே, அதுல நான் இன்னொரு வீடியோ அனுப்புறேன் உங்களுக்கு. அந்த வீடியோலாம் அதான், அந்த வீடியோலாம் பார்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், you will get a basic. When I explain, you can able to understand. Okay, because இப்ப ஒரு சைக்கோமெட்ரி மட்டும் தான் பார்த்துட்டு போறோம். அது எப்படி மெஷர் பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு. எஸ் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு வீடியோ அனுப்புறேன் உங்களுக்கு. ஒரு லாஸ்ட் டைம் ஒரு வீடியோ, ஒரு 20 வீடியோஸ் அனுப்புறேன். அந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டா பாருங்க. Then again I will send you another set of video. Watch the video. Then when I explain next time, it will be easy. If you don't complete the video, you cannot able to understand. கண்டிப்பா. சரிங்களா? இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து சொல்றேன். ஒரு சில வீடியோஸ் இருக்கு. 1 minute. Okay, so இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு psychometric chart. You can see the psychometric chart here. This is a standard chart. So you can see that this is a dry bulb temperature, and this one is the wet bulb temperature. Okay, you can see the line here. This is a wet bulb temperature. This line you will find 5 degree, 10 degree, 15 degree, 20 degree across this line. Okay, so when you measure across this line, this is a dry bulb temperature. Okay, so you will find 0, 20, 30. Okay, so this is like a 20, 21, 22, 23, 24 degrees Celsius. Okay, so when you measure here, this is the wet bulb temperature. The same like நீங்க IPC chartல plumbing pipe size measure பண்ணுவீங்க இல்லையா, அதே மாதிரி. Yes. Okay, this is a wet bulb temperature. Okay, then this is the relative humidity. You can see the percentage relative humidity line. 20%, 30%, 40%, 50%, 60, 70, 80 relative humidity இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது ஆல்ரெடி ஆக்சுவல் கால்குலேஷன் படி அவங்க ஆல்ரெடி சார்ட்டா மாற்றி வச்சுட்டாங்க. ஸோ நமக்கு வேணுங்கிறது சார்ட்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். எஸ் கால்குலேஷன். there is a calculation formula also there to calculate, but this is a chart. Directly you can take the value. Take it from the chart. Yes. Chart, yeah. So இப்போ ஒரு நார்மலா ஹியூமன் கம்ஃபர்ட்ன்றது என்னது? This is the human comfort. Okay, like a 24 degree Celsius, 50% RH. Okay, and you have a 17 degree Celsius wet bulb temperature. Clear? If you know two parameters, you can able to calculate all the rest of the parameters. Okay, what are the parameters? You have a dry bulb temperature, then you have a wet bulb temperature, then you have a relative humidity, then you have a humidity ratio. Okay, எவ்வளோ amount of water இருக்கு. For example, வந்து ஒரு ஏர் இருக்கு, அவுட் சைடில் இருக்குன்னா
அதில் வந்து வாட்டர் வேப்பர் இருக்கு. அந்த வாட்டர் வேப்பரை நீங்கள் எப்படி மெஷர் பண்ணணும்? யூ cannot மெஷர், ரைட்? தெர் இஸ் யூ நீட் சம் டூல்ஸ் டு மெஷர். ஸோ அந்த 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 சார்ட் தான் இது. சப்போஸ் வந்து ஒரு ஏர் வந்து 24 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு, 50% RH இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஏர்ல வந்து இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, வாட்டர் வேப்பர் கூடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? யுவர் ஹியூமிடிட்டி வில் கோ அப். வாட்டர் வேப்பர் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா யுவர் ஹியூமிடிட்டி வில் கோ டவுன். Okay, so this is nothing but latent load. Humidity will go up and once it will be in the saturation temperature ஆகும்ல. So saturation இருக்கும்போது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும், ஒரு டெம்பரேச்சர், ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் இருக்கும். Okay, வாட்டர் வேப்பர் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா your latent load will increase. So this is a latent load, this is the sensible load. Again, so sensible ன்றது நான் சொன்னேன் related to heat. It can be cool or heat, like it will be like a plus or minus. Okay, sensor temperature increase பண்றீங்க, temperature குறைக்கிறீங்க, that is related to heat. So that is the dry bulb temperature. Okay, when you talk about humidity ratio ன்றது amount of water vapor in the air. So what we are talking about moisture. So moisture means it is a up or down. Okay, so that is nothing but latent load. Okay, இப்போ நம்ம வந்து லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சார்ட் பண்றேன். So this is the total load. So total load is என்னது? summation of sensible load plus latent load. So இது வந்து sensible load, இது latent load, இதோட summation தான் வந்து heat total load. Clear? Okay, next வந்து பார்த்தீங்கன்னா you have a specific humidity, specific volume. Specific volume ன்றது ratio of density. எவ்வளவு density? Because if more moisture, it is more dense. If less moisture, you have a less dense. Correct? Yeah. Okay, yes, so correct. Psychometric chart, then enthalpy is nothing but energy. எவ்வளோ எனர்ஜி வேணும்? ஓகே, ஒரு கூலிங் காயில் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு எஃப்சி போறீங்க, எஃப்சியில் வந்து ஒரு கூலிங் காயில் இருக்கு, கூலிங் காயில் வந்து எவ்வளோ எனர்ஜி வேணும், அந்த எனர்ஜி வச்சு தான் நீங்கள் வந்து யூஆர் கோயிங் டு கால்குலேட் ஹவு மச் டன்னேஜ், 1 TR 2 TR 3 TR 5 TR அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, சில லார்ஜ் மெஷின், லார்ஜ் ரூம் பார்த்தீங்கன்னா யூ நீட் 10 TR, ஸ்மால் ரூம் பார்த்தீங்கன்னா யூ நீட் 1 TR. required to cool, yes, கரெக்டா? அதை கூல் பண்றது. அப்போ அது கூல் எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் டு கூல் அப்படின்னா you are going to size the machine how much energy required to cool, but you are going to calculate how much energy first. So how much energy, that is Q total. So Q total is nothing but sensible plus latent. This is sensible, this is latent. Okay, so sensible load is the lighting load, appliance, equipment, human. It is a sensible load. And humidity means moisture. Moisture means moisture where it comes from ventilation, outside air, or through the human, or through the kitchen equipment, appliances. So adala is moisture. So moisture related to talk about water vapor. Sensible is nothing but talk about heat, cooling or heating. So that is nothing but sensible load. Okay, konjam purinjirukku nenikiran, you getting something? Okay, yes, after the videos, yeah, just video பாருங்க, பார்க்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகிடும். எவ்ரிடே ட்ரை டு ஸ்பெண்ட் சம் டைம். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து போட்டிருக்கும், டெஃபினிஷன் கொடுத்துருப்பேன். ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர்னா என்ன? the temperature of substance as read by common thermometer. இது உங்களுக்கு தெரியும். wet bulb temperature, relative humidity என்ன? இந்த லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் மாடல் 1 to மாடல் 5 வரைக்கும் அனுப்பிச்சிருப்பேன் நினைக்கிறேன் இல்லையா? I sent you model 1 only or model 1 to 5? 5 வரைக்கும். 5 வரைக்கும். அதுல வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீ என்ன பண்ணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஓபன் த டாக்குமெண்ட், ஓபன் ஒன் பை ஒன், ஒரு ஃபைலை ஓபன் பண்ணி பாருங்க, உள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்றத பாருங்க. ஓகே, you will find some information. So when you remember, you can try to open next time. So இது வந்து என்ன பாருங்க, ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர் என்னது, வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர் என்னது, ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி என்னது, டியூ பாயிண்ட் டெம்பரேச்சர் என்னது, ஹியூமிடிட்டி ரேஷியோ என்னது, எந்தால்பி, ஸ்பெசிபிக் வால்யூம், இது எல்லாமே இதெல்லாம் எடுத்தேன் சைக்கோமெட்ரிக் சார்ட்ல இருந்து எடுத்தேன். கரெக்டா? ஸோ சைக்கோமெட்ரிக் சார்ட் எப்படி ரீட் பண்ணணும், யூ வில் ஃபைண்ட் ஹியர் ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர், வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர், டியூ பாயிண்ட், this W humidity ratio, relative humidity. Okay, this is enthalpy curve, this is saturation line. Okay, இந்த saturation line நம்ம என்ன, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பிளம்பிங் இன்ஜினியர் இருக்கீங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கண்டென்சேட் ட்ரெயின் கால்குலேட் பண்ணுறீங்க. கரெக்டா? கண்டென்சேட் ட்ரெயினுக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஈக்குவேஷன்? சேம் இந்த ஈக்குவேஷன் தான். யூ ஆர் கோயிங் டு கால்குலேட் பேஸ்ட் ஆன் இந்த ஈக்குவேஷன் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க. இந்த ஈக்குவேஷன் டெல்டா டபிள்யூ ஹியூமிடிட்டி ரேஷியோ டிஃபரன்ஸ். ஹியூமிடிட்டி ரேஷியோ டிஃபரன்ஸ் என்னது? இப்போ ஒரு காயில் இருக்கு அப்படின்னா, இந்த காயில இருந்து ஒரு ஏர் வந்து பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் இருக்கும், ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும். பாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு
டெம்பரேச்சருக்கு ஒரு மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் அபவுட் த ஏர். ஓகே, இன்னும் எப்படி வந்து கண்டென்சேட்ன்ற ஒரு 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 எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு 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 பாக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது ஃபுல்லாக ஏர் இருக்கு. ஓகே, இப்போ ஏர் இருக்கும்போது இதில் வந்து ஒரு வாட்டர் பேப்பர் இருக்கு, இங்கே வாட்டர் பேப்பர் இருக்கு, இங்கே வாட்டர் பேப்பர் இருக்கு, இங்கே வாட்டர் பேப்பர் இருக்கு. ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இப்படி என்ன பண்றீங்க, எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இது ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட், அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரை பல்ப், இட்ஸ் மாய்ச்சர் இயர், சாரி திஸ் இஸ் ட்ரை இயர் அண்ட் திஸ் மாய்ச்சர் இயர். கரெக்டா? ஓகே, இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க, சப்போஸ் வந்து என்ன பண்றீங்க, யூ ஆர் கோயிங் டு கூல் த ஏர். கூல் த ஏர், ட்ரை ஏர் வந்து இட் வில் ட்ரை டு கூல், ரைட்டா? டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த ஏர் வந்து இட் வில் ட்ரை டு ஸ்ரிங்க். ஸ்ரிங்க் ஆகும்போது என்ன ஆகும், இந்த வாட்டர் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா, இந்த வாட்டர் பேப்பர் வந்து இட் cannot ஹோல்ட் விதின் திஸ் பாக்ஸ். அப்போ என்ன ஆகும், இட் வில் ஸ்டார்ட் கண்டென்சேட்டிங். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் சேச்சுரேஷன் லைன். ஓகே, அங்கே கண்டென்சேட் ஆகும்போது தான் யூ வில் ஃபைண்ட் வாட்டர் வேப்பர் ஹியர். வாட்டர் வேப்பரை வந்து வாட்டரை ஃபார்ம் ஆகி கீழே ட்ராப் ஆகும். அந்த வாட்டர் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் இட் வித் கண்டென்சேட் ட்ரெயின் பைப். ஸோ இதுவும் கண்டென்சேட் ட்ரெயின் பைப்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு HVAC கால்குலேஷன் தான், பேஸ்ட் ஆன் த ஆன் காயில் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஆஃப் காயில் டெம்பரேச்சர். கிளியரா? கிளியர். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் உங்களுக்குன்னா, ஐ வில் சென்ட் யூ அனதர் ஒன் எக்ஸல் ஷீட்டை. ஓகே, பட் அந்த 2 எக்ஸல் ஷீட்டையும் ஃபுல்லாக பாருங்கள், பார்த்துட்டு ஏதாவது நோட்ஸ் எடுத்துன்னு எடுத்துக்கோங்க, எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் பாருங்கள், ரீட் பண்ணுங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. தென் வென் யூ டு ஸ்டார்ட், இன்னும் கால்குலேஷனே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம இன்னும் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் என்னெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு. கால்குலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் சம் ஐடியா. ஓகே சத்தர், கார்த்திக், கிடைச்ச ஐடியா கிடைச்சதா? ஓகே பண்ணு. சரிங்களா, ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணலாம். கண்டிப்பா சார், நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபுல்லா நாங்க பார்த்துட்டு வீடியோ பார்த்துட்டு பாருங்க, பார்க்கும்போது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும். வெரி சிம்பிள். இல்ல நாங்க ஒரு இன்டர்னலா டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா மோர் ஐடியாஸ் கொஞ்சம் கிளாரிஃபை Yes, yes, அதுக்கப்புறம் yes, நாங்க yes. கம்பைண்டா வந்து நாங்க டவுட்ஸ்களை ரைஸ் பண்றோம். கரெக்ட். சரிங்களா?